Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich na naszym dzisiejszym webinarze. Webinar nosi tytuł AI-kreacje, nowa era marketingu. Dlaczego taki tytuł? Będziemy mówić o dwóch rzeczach, które teraz w marketingu są najważniejsze. Najważniejsze pod kątem nowości, pod kątem rozwoju i pod kątem przyszłości, czyli przede wszystkim zastosowanie wideo w komunikacji marketingowej i to na wszystkich poziomach lejka. Oraz wsparcie, jakie daje nam dzisiaj sztuczna inteligencja po to, żeby te kreacje wideo mogły powstawać lepiej, mogły być bardziej efektywne, a także znacząco obniżyć koszt, zwłaszcza w przypadku, kiedy ich produkujemy bardzo dużo i w pewnym sensie są powtarzalne. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Ja na razie taki rozruch robię powolniejszy, po to, żeby wszystkie osoby miały czas się na pewno zalogować, połączyć z nami, dlatego jeszcze przedstawię troszkę naszą firmę. Agencja marketingu cyfrowego WR Digital. Działamy już od 12 lat i to w zasięgu światowym, czyli pracujemy z klientami na wszystkich kontynentach praktycznie, może Antarktydę z tego wyłączę. Natomiast biura mamy w Polsce, w krajach bałtyckich, w Azji Centralnej. Natomiast, jak powiedziałem, klienci pochodzą z bardzo wielu krajów. Dzisiaj granice fizyczne dla działania marketingowego, działania w internecie nie stanowią żadnej bariery. To, co nas też wyróżnia, no to jest doświadczenie, które jest potwierdzone certyfikatami partnera Google oraz także w Meta, czyli mamy dostęp do najnowszych technologii i bardzo szerokich danych, które są dostępne tylko dla niewielkiej ilości agencji, niewielkiej ilości firm na świecie. Teraz nasze spotkanie dzisiejsze będzie połączone z trzech wystąpień. Najpierw ja na początku troszkę opowiem o tym, jak wygląda dzisiaj rynek wideo w Polsce i co to oznacza dla nas, dla tych, którzy aktywnie w tym rynku uczestniczą i ten rynek tworzą. Później do głosu zaproszę Annę Lipską. Anna jest światowej klasy ekspertem, pracuje z firmami na całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, no ale także w innych krajach, na innych kontynentach, także w Polsce. Ania będzie mówiła po angielsku, natomiast wszystkie slajdy są po polsku i myślę, że będzie to dla Was wszystkich bardzo jasne, przejrzyste i zrozumiałe. Natomiast o czym Ania będzie mówiła? No, będzie mówiła o tym, jak wykorzystać właśnie te najbardziej innowacyjne, najbardziej świeże, awangardowe narzędzia od Google'a, w tym przypadku jak w praktyce wykorzystać framework ABCD jako taki najlepszy dzisiaj możliwy flow do pracy z bardzo ważnymi kreacjami wideo, a później co zrobić, żeby ten film, który chcemy w świat wypuścić do naszych klientów, konsumentów, no, jak najlepiej zarezonował z nimi, zarezonował z rynkiem. Dał nam później zarówno rozpoznawalność, lojalność, jak i sprzedaż. Następnie Maxim Iwin, twórca i product owner rozwiązania, które nazywa się Wunderfocus i to jest zupełnie świeże, jeszcze ciepłe rozwiązanie, które właśnie bardzo mocno wykorzystuje możliwości, które daje nam dzisiaj sztuczna inteligencja i pozwala, żeby produkować no, właściwie nieskończoną ilość filmów, które mogą być zmieniane właściwie w ciągu godzin, jak i nie minut, na przykład w momencie, kiedy zmieniamy cenę w naszej kampanii produktowej, kiedy używamy feedu produktowego do tego, żeby mówić o wielu ofertach, wielu produktach i to się może różnić w skali geograficznej, czasowej, sezonowej i do dzisiaj tego typu kreacja była bardzo kosztowna, trwała długo i była narażona na błędy. Dzisiaj można to zrobić w sposób, który eliminuje wszystkie te wady i o tym opowie nam Maxim. No ale przechodząc do rzeczy, co się dzieje dzisiaj na polskim rynku w zakresie wideo w marketingu cyfrowym? No więc dzieje się bardzo wiele.
Właściwie wszyscy chyba, jak tutaj się spotkaliśmy, wiemy, że dzisiaj wideo to jest najbardziej dynamiczny format w Polsce. No ale tutaj warto spojrzeć sobie na konkretne liczby. Większość danych tutaj pochodzi wprost od Google'a, Mety, ale także z innych badań, a także z wywiadów robionych z marketerami z dużych firm i agencji. No więc 2 miliardy złotych w 2024, myślę, że to będzie znakomitej części, takiej znaczącej porcji przebite w tym roku. No i ten format rośnie oczywiście najszybciej. Ważne jest to, że dominują krótkie formy. TikTok, Reels, Shorts. Wiemy też, że coraz większe znaczenie w naszym życiu mają w konsumpcji wideo, w konsumpcji treści, wideo on demand i connected TV, czyli korzystamy głównie z internetu jako tego, co zasila nas treścią. No i absolutna większość firm wykorzystuje dzisiaj wideo jako narzędzie marketingowe. Czyli wszyscy też się zgadzamy, marketerzy, że jest to kluczowy element strategii i co najważniejsze, konsumenci też tego pragną. Chcą oglądać więcej filmów od marek, nie chcą już statycznych obrazów, niekoniecznie chcą coś czytać. Możemy się z tego cieszyć, możemy się tym martwić, ale po prostu tak jest i ma to swoje powody. I teraz ważne jest, że ten trend przekłada się na rezultaty, zarówno po stronie deklaracji, jak i, co najważniejsze, po stronie sprzedaży. I ciekawe jest to, że wideo pomaga generować lidy. Tak? Wydawałoby się, że lepszy jest taki obraz statyczny, ktoś coś przeczyta, zostawi swoje dane, pomyśli, wyśle i tak dalej. Ale to właśnie wideo sprawia, że konwersja jest najwyższa. No i klienci lubią poznawać te produkty, serwisy, to, czym są zainteresowani właśnie za pomocą filmików. Teraz są dwa takie filary, na których stoi dobra egzekucja strategii komunikacji, egzekucja naszej strategii marketingowej. Mówię egzekucja, dlatego no, że tym tak naprawdę materiał wideo jest. Przede wszystkim to musi być dobre, tak? Czyli tutaj zwłaszcza po stronie kreatywnej wyjątkowość, unikalność, no i przede wszystkim jakość, tak? Zarówno jeżeli chodzi o stronę techniczną, jak i jakość samego scenariusza. To musi wszystko stać na najwyższym poziomie. Tego chcą klienci, tak? I im większa jakość, to już wiemy też z badań i z konwersji, tym większe zaufanie do marki. Klienci też oczekują personalizacji wideo. O tym też za chwilę dzisiaj porozmawiamy. Im większa personalizacja, im lepiej się dostosujemy do naszego oglądacza, słuchacza, klienta, tym większa szansa na przełożenie tego filmu na faktyczne rynkowe efekty. No i jesteśmy ludźmi. Produkt musi nas schwycić za serce, w związku z czym też i nasza kreacja wideo musi chwycić za serce, a historia musi być interesująca. Teraz, jeżeli już nam wydaje, że to wszystko mamy w garści, nakręciliśmy taki film, to nie koniec, dlatego że dzisiaj platformy i narzędzia, które służą do kontaktu z klientami, do emisji, kanały, one mają po pierwsze swoje dzisiaj wymagania, a po drugie wiemy dzięki też zebraniu już tak dużej ilości danych, dzięki tym tysiącom, jeśli nie milionom kampanii i różnych wideo marketingowych, co działa, a co nie. W związku z czym, jak już mamy ten swój film, to musimy go tak już na końcu troszkę tak przyciąć, może wygładzić papierem ściernym, żeby był idealny. No niestety wszyscy się, że tak powiem, wszyscy konkurujemy między sobą, wszystkie marki chcą być właśnie tutaj bohaterem na ekranie, więc no, trzeba dołożyć starań, żeby nasza kreacja była jak najlepsza, jak najbardziej dostosowana dzisiaj do wymagań zarówno platform, jak i konsumenta. Czyli mówimy tu o dźwięku, formacie. I teraz, co najciekawsze, są bardzo skuteczne metody pracy z wideo i bardzo skuteczne narzędzie, które upewni nas, że to, co wypuszczamy w świat, jest najlepsze
jak tylko może być pod kątem zoptymalizowania. Konsumenci uwielbiają wideo. I teraz właściwie z jednej strony wydaje się, że to trochę oczywistość, więc czemu o tym mówimy i właściwie dlaczego tak jest, że wolimy oglądać ruchome treści niż po prostu sobie popatrzeć na ładny obrazek albo coś przeczytać. To wszystko siedzi głęboko w nas, to jest efekt też ewolucji. Czyli kiedyś przez miliony, a później już jako homo sapiens setki tysięcy lat byliśmy trenowani, że trzeba uważać na wszystko, co się rusza. Czyli nasze oko natychmiast skupia uwagę na tym, co się rusza, bo to może być albo obiad, albo zagrożenie. I ten mechanizm jest w nas do dzisiaj, w związku z czym wideo przykuwa uwagę. Jak już ten pierwszy odruch patrzenia jest już działa, no to wtedy zaczynamy się skupiać na treści. Ale ważne, że nasza uwaga już jest przyciągnięta i co ważne, dzisiaj uwielbiamy oglądać filmy, uwielbiamy oglądać wideo przed zakupem. No a jakość tego, co oglądamy, bardzo mocno wpływa na nasze zaufanie do marki, no i na nasze decyzje zakupowe. Personalizacja. No, to też jest takie słowo, które się często przewija w różnych dyskusjach w naszym myśleniu, ale dopiero teraz, dzięki właśnie technologii, którą mamy, której możemy używać z dużym wsparciem sztucznej inteligencji, personalizacja może faktycznie zaistnieć. Kiedyś było to zbyt skomplikowane, może zbyt dużo trwało, nie mieliśmy odpowiedniej ilości danych, żeby personalizować i nie mieliśmy też odpowiednich zasobów i technologii, żeby ta prawdziwa personalizacja miała miejsce. Także dzisiaj, no jeżeli wszystkie te rzeczy, o których tutaj mówiliśmy, sobie odhaczymy, kiedy będziemy potrafili je wykorzystać, no to my wygrywamy. No więc podsumowując, dzisiaj wszystkie ręce na pokład, jeżeli chodzi o wideo. Jeśli działamy w marketingu cyfrowym, jeżeli chcemy nasz produkt pokazać, jeżeli chcemy do nich przywiązać klientów, jeżeli chcemy coś sprzedać. To też lepiej wychodzi pod kątem finansowym, tak? Czyli praca z wideo to jest lepszy zwrot z inwestycji i działa na wszystkich poziomach lejka. To jest też bardzo ważne. W związku z czym, no, żeby być dzisiaj na czasie, musimy mieć bardzo mocno rozwinięte kompetencje zarówno tworzenia, optymalizacji, jak i pomiaru treści wideo. Co w związku z czym? Teraz znowu bardzo ważne rozróżnienie. Właściwie upraszczając, komunikacja wideo to są dwie najważniejsze takie różne kategorie. No więc niektóre kampanie, zwłaszcza kampanie tak zwane wizerunkowe, czy kampanie, które budują rozpoznawalność marki, przywiązanie do marki, tłumaczą tą markę, szukają dla niej miejsca w naszym życiu, no, wymagają takich ważnych, dłuższych, tak, filmów, które angażują, które opowiadają historię, mają przyciągnąć naszą uwagę, podnieść wartość marki. No tylko z tym jest jeden problem, bo jak to zrobimy nie tak, jeżeli to zawiedzie, no to cała nasza strategia może polec i do widzenia, trzeba zaczynać od zera, a może nawet z poziomu niższego, jeżeli no, reakcje konsumentów będą negatywne lub zakończą się wzruszeniem ramion. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ten nasz najważniejszy film był najlepszy jak tylko możliwe i o tym dzisiaj powiemy, jak to zrobić. Druga kategoria to kampanie, które wymagają szybkości i skali. Tak, to oglądamy na co dzień. Produkt, czy to spożywczy nawet, czy na przykład RTV, i znamy tutaj mistrzów tej komunikacji, pojawia się co chwilę, pojawia się zazwyczaj na tym samym tle, z tymi samymi informacjami, ale zmienia się. Zmienia się produkt, zmienia się cena i zmienia się kontekst, na przykład sezonowość. I tutaj wyzwanie jest troszkę inne. Tak? Jakość raz dobrze zaprojektowana, ważne, żeby była zapamiętywana, jest ważna, ale chodzi tutaj o tego bohatera tych 5 minut, tego dnia, tego tygodnia, tak? Żeby pokazać ten produkt. I teraz
sklepy chociażby online, czy sklepy takie prawdziwe, detaliczne albo omnichannelowe, one muszą tych kreacji robić setki czasami tygodniowo. Mogą chcieć je różnicować w zależności od geografii, czasu, sezonu itd., itd. I tutaj wyzwanie jest takie, że to było do niedawna bardzo drogie, no bo to ktoś musiał robić, usiąść grafik, wideo-kreator, posłuchać, co product owner czy brand manager ma do powiedzenia i jeszcze, nie daj Boże, gdzieś tam po drodze się jakieś błędy pojawiły. Tak? Nie ta cena, nie ten produkt, bo one czasami się mocno, niewiele od siebie różnią i można tutaj te błędy popełnić. A poza tym to trwało, tak? Czyli to kilka dni czasami zajmowało, a my chcielibyśmy zareagować na przykład na działania konkurencji od razu, tego samego dnia. I to też można już zrobić i co ważne, bardzo niskim kosztem. No i przechodząc do rzeczy, zapraszam na scenę Annę Lipską, która opowie nam o tym, co zrobić z tym naszym najważniejszym filmem. Widzę, że Ania się nie pojawiła, pewnie ma jakieś problemy dzisiaj z połączeniem, w związku z czym ja ją postaram się zastąpić i porozmawiamy sobie o tak zwanym ABCD, czyli historii, kiedy masz jeden ważny film. Więc mówimy o tej części lejka, gdzie marki chcą działać w oparciu o świadomość rozważania, czyli ten górny poziom lejka. O, Ania już z nami jest, także przekazuję Ci, Aniu, głos. Hi everyone. So please let me know if you see and hear me. Could you put anything in the chat? Oh, thank you. Thank you for the introduction. I'm happy to be here. Thank you. I see everything. Yeah, everything's good. Perfect. So my name is Anna. I'm Chief Operations Officer at VR Digital, and I'm here to talk about awareness and consideration stage of the funnel. So we will talk for brands who operate on the upper parts of the funnel, and I will share some interesting insights how to improve the quality of your video, which needs to have one best shot online. So we will talk about so-called hero videos. Once we work on upper funnel, we know that creative communication is the biggest driver for success. So compared to other media, creative gives us almost 90% of the success of digital performance. That's why all platforms like Google, Meta, or others, they usually recommend several video formats so you may cover various touch points of your audience. And they also insist on diverse messaging once you put any advertising online. And according to Google's big data, according to their research and observations, we know that improving the quality of video per each stage of the funnel gives us a significant progress in CPM and CPC results, as well as sales and conversion output. So long story short, creative communication is the biggest driver of success compared to any experiments with targeting settings or with media mix channels and everything like this. So communication is the key. Let's talk about a situation that can be a nightmare for a marketeer. Imagine you have invested a lot into video production, you have launched it online, and it didn't perform as you expected.
What a disappointment, right? But creative must work. And today I will show you a very simple tool how we may increase our chances to have a successful marketing campaign. I will show you the ABCD framework supported by Google and supported by AI. What is ABCD framework? It consists of 4 parameters. A is for attention. So it's about the dynamic start, about the energy drive. It's about something that keeps your eye on the video asset. So it's also about the sound, colors, everything that introduces your brand brightly and lightly to the public. B is obviously for branding. It's about brand equity, brand name, logo, colors, and everything that shows your product from the best perspective. C is for connections. It's about emotions. You may educate, you may entertain, you may inspire your customers. And this is something that causes emotional feedback. And this is something that causes the belief that the brand was made for me. And the last but not the least is D for direction. People expect to be led somewhere. So here we usually offer people to go to the website, to join the social media, to buy something, to order something online. And together, all these 4 parameters combined in one video asset, they create a great potential for any video asset. There are several interesting data that give us some benchmarks for implementing ABCD framework into your video production. So the numbers are impressive, absolutely impressive. So once you implement the ABCD approach into your video production, you may receive up to 30%, just imagine, 30% of sales uplift and 17% of brand consideration. So you may rely on these metrics once you are going to improve your video performance. So these are the benchmarks that we may aspire. And what are the opportunities for us to implement ABCD framework? So the whole concept is based on 14,000 videos analyzed by Google. The whole concept is empowered by AI, and our team has developed a very simple tool for day-to-day use. So we may quickly check our videos, and we may create a never-ending circle of hypotheses about what to deliver, how to deliver, what to tell, and so on. And here I will show you a very nice way to utilize the potential of the ABCD framework as a tool to improve your own video assets. I will show you a practical exercise based on our own video asset. Within the agency, we have a digital production team, and we wanted to promote it across our advertisers. So we have created the first attempt of the video promoting our creative production. And I will show you how it works with ABCD framework. So ABCD framework is an evaluation of 23 key elements that impact video effectiveness. So from grabbing attention in the very beginning to clear branding and clear call to action in the end. So you may see 23 parameters, and each single video is evaluated through this mindset, and then we get like overall result. So I'm ready to show you the first iteration of our video that our team has created, and let's take a look. 35 seconds of the video. Let's do it.
So after our video, let's check the evaluation of this video according to the ABCD framework. So drum. Okay, so here we have only 10 points from 23 considered as working, and the overall evaluation of it is less than 50%. The result is quite frustrating, right? So we definitely see that the video is lame. Let's be honest. It's the way how to lose the opportunity. It's the way how to lose the potential of it. And we need to analyze what do we do right and what do we do wrong. So let's take a look. So what works with this video? So we see from the list of positive parameters that we have a pretty good text overlays and some movement. So we have some attention here. And we also have some tiny success with branding. So we have brand name, we have something regarding the brand. But what is wrong with this video? Oh, there are many things. So the first 5 seconds are very weak. It's slow. We are losing attention. We do not highlight our brand properly. So nobody will remember us. We do not show any people or emotion or interaction in the video. So there is no emotional connection at all. And the call to action is weak. So we need to improve it. We need to make it stronger, and we need to highlight what we expect from our audience. So, and the team took into consideration all these insights, and they have created the second option. So let's take a look. VR Digital Production. Tworzymy reklamę, która działa. Wideo, animacje i kreatywne. Treści, które przyciągają od pierwszego kadru. Animacje, które inspirują. Filmy, które sprzedają. Oraz treści, które pracują dla Ciebie. Zamów teraz. So we have seen the second video, and now we would like to see the evaluation of it. Drums, and we see that our evaluation is 20 points out of 23. So it's almost 90% of a successful video with a great potential. We may also notice that there are several points which are not considered positive, but for me it's okay. So it's good. It's a very good initial start, and I think that we became more confident with our video content before launching it online. So what does it mean for me as a marketeer? It means that my video has better potential now than it was before, and I may aspire to industry benchmarks, right? And I believe that for many marketeers, the ABCD framework, empowered by Google, empowered by AI, it's a very affordable exercise that you may do even before you start a very expensive video production. So you may utilize it with your drafts, with some pieces of materials combined together, with some AI-created video material, but you will sure that the structure of your video and all the elements are working perfect. So this is a very useful tool for anyone who wants to save costs on media production and who wants to have very good media metrics and conversion and sales result. I believe that's great. So I'm encouraging anyone to utilize this opportunity. So if you want to have any exercises with your own video for YouTube, Meta, TikTok, or maybe digital OOH, please contact Pavel and he will help you with this. So thank you for your attention. I'm ready to give the microphone to my colleagues, and in the end, I will answer all the questions from the chat. So Pavel, the stage is yours. Aniu, bardzo dziękuję. Myślę, że taki pokaz bardzo praktycznego podejścia do tego, jak sprawić, że wydawałoby się dobre wideo stanie się jeszcze lepsze, optymalne pod kątem celu, który chcemy osiągnąć, w sposób bardzo jasny pokazuje właśnie, na czym polega ta metoda ABCD, co zrobić, żeby ten nasz bardzo ważny film
trafił w środek tarczy. Także dziękuję Ci bardzo, Aniu. Możemy zadawać pytania na czacie. Na końcu będzie czas na to, żeby na nie wszystkie odpowiedzieć. Także jeżeli cokolwiek tutaj wzbudziło Wasze zainteresowanie, szczególnie w tym, co mówiła Ania, albo chcielibyście coś dojaśnić, wiadomo, ramy czasowe są ograniczone, to pytajcie proszę na czacie i na końcu nasi eksperci odpowiedzą. A teraz zapraszam Maksima, który nam opowie, co zrobić w sytuacji, kiedy chcemy produkować bardzo dużo filmów w bardzo krótkim czasie, w bardzo dobrej jakości i tanio. Kyle, thank you for introduction. Let me share my presentation. Yeah, it works. Guys, please confirm that everything was perfect regarding the voice, sound, and presentation. Just, yeah, everything is good. Cool, let's start. Well, my name is Maxim, and I'm co-founder of WunderFocus. I'll show some new opportunities in video marketing. Improvement for the brands who operate on the conversion stage of the funnel and looking for scaling option. If I had to describe the project in just 2 words, I would say we automated the production of video creatives with the product and prices. By the way, let's add some interactivity. For a quick experiment, I need a 3 digits number. Could you type it in the chat? Please, just 3 numbers. Okay. Well, let's choose the last one, 528. Okay, let's choose this one. Let me continue. Why did we create Focus? After talking to dozens of marketing teams, we noticed one thing. Creating advertising content is slow, expensive, and full of friction. That's why Focus was not just about faster video, it was about changing the whole approach to campaign planning through production automation. As a result, now we can generate voice-over video creatives for every single product. Even if your catalog has 10,000 SKUs, we've got it covered. Interesting insights. What became clear for us once we automated video production, that actually it's not enough. We also need to keep those video up to date because price and discounts change all the time. That's why today it's not just about fast production, it's also about fast updates too. And if product price change, Focus creates an updated version of the video in 5 minutes. No need to wait for the designer to come back from the lunch or from vacation. Let me confirm it with the real case. One of our retailers needed a set of videos once a week. Each video had to include the product name, the city name, and the product price. Well, at the first glance, it doesn't sound difficult, but let's multiply these 3 parameters by each other. For product, multiply by 12 cities and multiply by 28 formats. And finally, we will get the numbers more than 1,000 unique videos. Well, it's an ideal setup for something goes wrong, and it was. Unfortunately, errors kept happening. Sometimes the price was wrong, sometimes the city was incorrect, but the result was always the same, mistakes in the video. And it was not always the designer's fault. Sometimes the errors happened because of poor communication between departments, information about discounts or promotion wasn't shared on time, and the designers had already started working on creatives with the wrong pricing. That's how it used to be. Now the whole process is automated. No mistakes, no weekend panic. What other benefits did we gain? Well, production time dropped from 2 days to 2 hours, and costs were reduced by 3 times. I think this number sounds quite attractive,
Now you might ask, why would I need so many creatives, so many videos? Actually, good question. By itself, more videos is just a tool. But if it's used right, it unlocks big value. Let's start from the first one. More targeting option. You may create specific ads for specific audience. For example, if we're talking about regular digital retailer that sells mobile phones, computers, TVs all year round. For instance, now it's summer, warm season, it's time for picnic, vacation, perhaps hiking. Therefore, for such people, we can prepare video creative with a portable solar or Bluetooth speaker, and then set up targeting specifically for outdoor people. This will definitely show good performance indicator due to relevance. The second one, replacing static banners with video increased CTR by 40%. Before the technological leap, the production costs were so expensive that all the profit increasing could not compensate the expensive production. Here we have a disruption for marketing costs. Let's think about it. You have decreased production cost by 3 times and increased CTR per creative asset by 40%. Your total marketing profit will significantly rise. Now you have a benchmarks from me, so you may implement it to your marketing budget formula and calculate the potential. Well, it's just simple maths. The third one, faster response to promotion and discounts. What I've learned during customer development interview is that the promo cycle usually takes about 1 week. Usually this cycle consists of choosing product for the promotion, agreeing on a price for the promotion, then it takes time for designer to make creative materials, then pass the creative materials to the PPC managers who finally launch the end campaign. With our technology, this process can be reduced to 1 day because we can skip the designer step. The marketing manager who is responsible for promotion create assets and then pass these assets of creative to PPC manager. As a result, we test hypothesis, then can receive feedback faster and improve our strategy regularly. And the last one, automation removes pressure from your creative team. Well, it's true. Let your designers focus on high impact tasks. It may look like we're going to replace motion designers, but that's not the case. We just want to help them to complement their work with useful tools. Routine creative work is fully automated. Let them do really creative, interesting, and imaginative work, and we will take care about everything that can be automated. I'm focusing on the brand who operated on the conversion stage of the funnel, and I see several opportunities in digital marketing with a Wunder focus. You may utilize our video on conversion stage as it, and also you may improve your video remarketing on Meta and YouTube. Video outperforms static. Well, that's obvious and proved by research. It shows more product info, adds context, highlight delivery, guarantees, and brand voice. According to Meta, using video in remarketing lowers CPC by up to 30%. So instead of DPA campaigns, I suggest using video creative directly in the feed. So how much does it cost? Definitely cheaper than a designer or motion working hours, but honestly, I don't want to focus on the price for a single asset or even 100. Our mission is to help marketers unlock scale and speed, to remove the limits of time and budget in creative production. We offer unlimited video generation at fixed monthly price. Well, now it's time for some magic. I have promised
to you and press you at the beginning of the show. Let's go back to the number we picked up at the start of this session, 528. Yeah, I remember it. I have a friendly e-commerce technomarket who decided to become our assistant. The person who picked this number, 228, has chosen the price for the product. Let's see what happens behind the scene after we change the price for an item. During these 7 minutes, our system generated 3 videos creative, and the system has changed the price for the one that you have chosen, 528. Let's check them out. What we've got. Promocje w Technomarkecie. Smartwatch Xiaomi Redmi 5. Tylko 528 zł. Teraz z obniżką. Technomarket. Zawsze najniższe ceny. The second one. Promocje w Technomarkecie. Smartwatch Xiaomi Redmi 5. Tylko 528 zł. Teraz z obniżką. Technomarket. Zawsze najniższe ceny. Pavel, could you switch off your microphone? Looks like it adds some echo. Cool, thank you. And the last one? Święta za pasem. W Technomarkecie smartwatch Xiaomi Redmi 5. Tylko 528 zł. Teraz z obniżką. Technomarket. Zawsze najniższe ceny. What we've got? We have 3 videos in 2 different formats, which are must-have for any video campaigns in digital. Also, with the 2 different voiceovers for diversity, and using 2 different templates to show the seasonality. So when I said that every product gets 1 video, I wasn't telling the full story. Every product gets multiply videos instantly. Talking to various brands, I have discovered that they don't want to limit themselves only with internet ads. They want to expand their presence through digital out of home. The only blocker was the price for the video assets creation. Here is my Wunder Focus promise. We do numerous creative assets for your video campaign with the templates. So you may increase your marketing profit and significantly decrease the production cost with the help of our technology. If you want to have a private demo and practice with your video assets, please let us know. Thank you for your attention. Let's check your question. Pavel, the floor is yours. Yeah, I have to switch off the presentation. Yep. But Pavel, could you switch on the micro? Bardzo. Aniu, ciebie też zapraszam tutaj na scenę. To jest teraz ten moment, kiedy odpowiemy na wasze pytania. Widzę, że już kilka się na czacie pojawiło. Ja będę dla was odczytywał. Pierwsze pytanie od Katarzyny. Is ABCD framework suitable for conversion stage? Czyli czy ten nasz framework ABCD, czy ten proces działa też na poziomie konwersji? Aniu. Ania, Looks like zamarzła. what's wrong with the connection. Także przejdziemy, pewnie Ania za chwilę wróci. No, nie mamy czasami. Well, in that case, we can move to the question regarding my product, and then Anna come back and can answer her question, her part. Oczywiście taki był właśnie pomysł, Maksim. That was the idea. To w takim razie, Maksim, jeżeli mógłbyś w tej chwili odnieść się do pytania do ciebie, które... Probably, do you only do video production, or Exactly. do you also run a campaign on this creative? Yeah, we have such option. We can set the automation transfer, like ready-made creative materials from our server to add add dashboard of Meta or YouTube. Yeah, it works. It's a
step of just let me finish. It's second step of automation, and it require like a deep access from a partner side. That's why I didn't mention it in my presentation, but technically, yeah, it's possible. We create it and automatically upload it to the ad dashboard of Meta. Yep. Także dodając do tego, co powiedział Maksym, oczywiście, także to, co potrzebujemy tak naprawdę, to jest tylko feed produktowy. Jeżeli w tym feedzie na przykład zmieni się cena albo zmieni się produkt, to automatycznie zmienia się wideo i ono może być już też automatycznie wypuszczane w świat, mówiąc kolokwialnie. Pavel, really, thank you for this comment. Yeah, I forgot to mention it. Yeah, no need to press any buttons to create new videos. Let's imagine that you have a feed with a 1,000 product. If something change, I mean the level, the size of discount or the price, the new video create automatically. You'll get it automatically. No need to Czyli press to jest takie something. działanie live. I pomyślcie teraz, jeżeli oczywiście prowadzicie tego typu działalność, jeżeli to jest dla Was korzystne, jak szybko możecie zareagować na przykład na działania konkurencji albo na zmianę produktu. Tak? To nie są dni, to są minuty albo w najgorszym przypadku godziny. Czy tu są jeszcze do Ciebie, Maksym, jakieś pytania? Zobaczmy. Tak, looks like I have one more. If we necessary to get something like a draft materials from partners, from advertisers, well, it's nice to have. It's really help us to move faster. But in other case, well, we do it ourselves completely. Means that we can work independently. Just show us direction. Oczywiście, to my możemy stworzyć szablony, które później są przez klienta zaakceptowane, ale ta praca jest po naszej stronie. Oczywiście, Yeah. że już jest gotowe, to bierzemy to co You're jest right. jakby stworzone, ustalone. Jakie zadania w Waszej technologii realizuje AI? To też troszeczkę, Maksym, do Ciebie. Pewnie do Ani Sure. też. Ale zacznijmy od- Regarding AI, we use AI in two directions. The first one, regarding voiceovers, all of voiceover, they are made with the artificial intelligence. And the second one, they create the scenario of the video and the parsing information from your feed or, for example, from your website page. Yeah, Pavel mentioned that we need feed. It's ideal case. In other case, if you don't have a feed, we also can get the information from your website. In this case, we use artificial intelligence to search the website page and get the necessary information. Dziękuję Ci, Maksym. Chyba wrócimy teraz do Ani. I Ania, pierwsze pytanie do Ciebie. Is ABCD framework suitable for conversion stage? Także czy możemy używać formatu ABCD na poziomie konwersji w lejku? Okay, I hope that you hear me properly. So my experience and my observations show that the ABCD framework is more relevant to upper funnels, to consideration, awareness stage, but nobody stops you from utilizing it for conversion stage as well. So you may do anything you want with your video assets, checking their potential according to the ABCD framework. Dzięki, Aniu, za odpowiedź. The next one is amazing. I see it. How does this ABCD framework work? Amazing question. So everything is based on Google's data, and it's also supported by AI. So we have like a tool developed by our team based on the technology. So we may download the creatives there, and then some AI magic happens, comparing our video asset with dozens of thousands of other video assets, and then we get the results. So let's say it's AI magic in reality. Dzięki. Jeszcze Cię zapytam o jedno tutaj, oczywiście to Maria Szczęsna pyta, ale w jej imieniu, jakie zadania w Waszej technologii realizuje AI? Czyli
what is the role of AI in ABCD framework and the tools that we use? Oh, that's amazing question. Thank you. So AI is analyzing every single video asset that we download to the system and compares the quality of the video asset compared to the benchmarks, compared to Google's big data, and then we receive the results. So AI here is a very strong analytical support and a very quick analytical support, which is more important. Okay, so I hope that I have answered. So are there any more? Dzięki, Aniu. Tak, tutaj widzimy chyba takie pytania, które chyba do obojga z Was miałyby zastosowanie. Can you run only Meta and YouTube? What about video ads on websites? I mean, outstream video format. Oh, perfect. So for video assets, which were checked and supported by the ABCD framework, there are no limits in any kind of placement. So every placement that a brand has in media plan are available. So for me, there are no limits. Maxim, are there any limits for your technology? Yeah, regarding using ready-made videos, you know, the main things that this the placement, I mean the traffic source support video, that's enough. If you talk about like Meta, YouTube, or TikTok, or other, I don't know, some like DSP platform, if this ad placement support video, well, we can prepare it. Regarding the limit of different formats, it looks like we have no limits. The record, like a score of the formats that we had right now, approximately 43 different formats for one creative assets. This is for digital out-of-home screen, outdoor screen, I mean. And they have 33 different formats. Well, we can support it, it's not a problem. Dzięki. So, Aniu, Maksim, bardzo dziękuję za dzisiejsze prezentacje. Dziękuję za odpowiedzi na pytanie. Wszystkich uczestników proszę, żeby jeszcze się zastanowili, czy coś jeszcze chcielibyście się dzisiaj bezpośrednio dowiedzieć, bo myślę, że jeszcze chwilę mamy na to, żeby tutaj o tym opowiedzieć. Natomiast ja bym chciał krótko podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie. No więc do zapamiętania dla nas wszystkich wideo jest kluczowe. Dzisiaj nasze wysiłki, nasze zasoby powinny być skierowane właśnie na format wideo. I teraz, jeżeli mamy ten nasz najważniejszy film, najważniejszy dla sukcesu naszej marki, to upewnijmy się, że zanim go pokażemy światu, zanim uruchomimy kampanię, zoptymalizujemy. I teraz temu najlepiej służy właśnie format ABCD, narzędzia AI, które współpracują bardzo mocno z informacjami, które ma Google. Google wie dokładnie, i Meta, które kampanie działają, które nie i dlaczego. I bardzo ważne jest, żeby przez ten filtr nasze kreacje przepuścić. No i jeżeli naszym wyzwaniem jest skala, prędkość, wiarygodność, w sensie braku błędów, różnorodność, mamy w ofercie setki produktów, usług, chcemy zaskakiwać klienta codziennie, to jest na to sposób. Automatyzacja wsparta też narzędziami AI, naszą technologią, która się nazywa Wunderfocus, to umożliwia za bardzo niską cenę abonamentową. I teraz to wszystko oczywiście łączymy, to wszystko jest u nas jako dostępny serwis, jako dostępny produkt. Wiele firm mówi, czy agencji pomagamy sprzedawać. Ja powiem wprost, my po prostu robimy robotę. Nie doradzamy, nie pomagamy, tylko działamy i dostarczamy wyników. Jeśli ktoś z Was chciałby dowiedzieć się trochę więcej albo trochę tak powarsztatować, w jaki sposób te rozwiązania, o których dzisiaj rozmawialiśmy, przydałyby im się Wam w pracy,
to bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu. Oczywiście zakres naszych ekspertyz jest dużo szerszy. O tym wszystkim można sobie też poczytać na stronie, ale dzisiaj chcieliśmy się skupić na tym, co jest w tym roku w marketingu cyfrowym najważniejsze. Na wideo i wykorzystaniu do tego najbardziej zaawansowanych narzędzi, powodujących, że nie popełnimy błędów, że nasze kampanie trafią tam, gdzie chcemy i ich efekty będą się przekładały na wyniki rynkowe. Oraz na tym, żeby nasze kreacje, nasze kampanie były kosztowo efektywne. To są takie dwa pola, na których po prostu toczy się walka konkurencyjna i można ją wygrać albo można niestety polec, jeżeli to konkurencja jest tutaj bardziej zaawansowana. Moi drodzy, zmieściliśmy się w czasie, nawet 5 minut na jakąś szybką kawę zostało. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszy dzień. Mam nadzieję, że był wartościowy nasz webinar, no i zapraszam do kontaktu, także do zobaczenia. Dziękuję bardzo.